We can find you those doing those hate speech and things. We'll use your IP number, we'll trace you. Nanado, etimi pressure. Mahama intimi pressure. Ontimi o. Because boys never kasa. Boys ni betin komo. We nim bloggers yo. Media stations are all Ghana. Omunya your bloggers o. Journalist ben. Omunya your bloggers. Captain Smart were your blogger. And you watch any captain and go for better omudosu for Pajon. SYZ. Hey. Oh, any chairman by Yaduma. SYZ or Hinababu Mamone. Hey. What will be prime minister was one will be appointment, but could be a first will be and some any Mahama Bechon go for. Who's ready the Atema and Assembly mind? Who's ready the Atema and President? MP ministers who's ready the Atema and United Kruma and MP Piabloso. A school phone could be could be a Kufa Batem, Dignity, a good dinatem. As the much rema, when you have a penny from the Quacogisca do. Bufaro say, or Chanos from Yunkra, Munjao, Mahama by the Achachi channel also. They are not Pachano. Mahama, I'll bet you Nayabu. As someone may kai, an uncle for sea. Ekuonaba Obwa, President John Dramani Mahama, Wankasa, ano mudi matemo comment section ya dia, was menfiu bia. Enne mudanyane yen wa babeken. Me be catch them say video bi no ye wa bonten. Anu wo kase, amanfo so camera no mu ye sese ni ade no. Okwa obaba chichi wo mu, obekwa sanko ofo no so no. Enkofo say mente brofo. Na John Mahama ankane sa, munim sa mu kai sa video ya. Because anybody who has a phone and a camera can report news to the public. And it means that communications is dealing with a wider range of people, not only traditional, well-organized media houses, but also individuals, especially the new group called bloggers, who go to events with journalists and vie for positions with them to get the best shots and the best stories. And they just go with their phone, edit, and then they put the news out. So the media landscape has changed, and the sources of information has changed. And in many cases, it is those people who are setting the agenda, because for most of our stations in the morning, they're taking a lot of news from what 1957 covered, or what GH something covered. And they have all these, their little inscriptions they put on their videos. And that drives the discussion in the morning. So they become a very important part of that segment, but are unregulated. And so sometimes they go to the extreme. The language is filthy. I mean, they can just, go to town, either insulting somebody or sometimes on the limits of hate speech. And these are things that in the whole world, people are beginning to look at and say, how can we regulate hate speech? How can we regulate, extreme foul language, And so it's just an issue I'm raising so that all of us can begin to think about it. And the point is, would we classify them in the typical sense of journalists? I mean, those bloggers, are they typically journalists? Those are all questions that must agitate our minds. Video, yes. Enra, oye press conference, press statement on the press nisha ni ade no. Omudin komo na Sadiq Adams ko busa ne say, hate speech or tan kasa nkofo kan wo social media no so no. O John Dramani Mahama ehun de sani ade. Eho no oba be chirim a wo kire say, or the IP address ne betrake sa nkofo no. Na question nkofo musa ne say, Sir John Mahama betrake sa nkofo na nkofo no wo yi Kevin Taylor ene omo maka no te say film amoni ade o yi o ma film anaso betrake MVP for nkofo. A question ebusa. As the world changes and new technologies come, we're moving from not having just the traditional media into having what we call the new media. These are all the new social media instruments like TikTok, like Facebook, like X, and all of them. And so the traditional sense of journalists like you, most of you trained and working in media houses that have a corporate identity and can be held responsible for the information that you put out, is beginning to change. We have a new crop of I'll call them neo-journalists, who anybody with a phone and a camera
can report news or comment on national issues. Now, the point is, who holds those people responsible? And that's what he's saying. If you go to some of the WhatsApp platforms, or you go to some of the commentaries in the TikToks and others, we have what we call hate speech, incitement to violence. Those are criminal. Despite the fact that we have removed the criminal libel laws, there are some laws that make such people accountable. Because if we don't regulate that sector, it can lead this nation to war. There are some of the incendiary statements that have been made in the Boko situation that are fueling some of what is happening there, making people hate each other and see each other as enemies. It's been the same in the Gonja Brefo thing. Some people fanning and inciting violence against each other. This falls in the ambit of the National Signals Bureau. And so the National Signals Bureau now has the technology to use your IP number and find you wherever you are. So I'm sending a signal to Ghanaians that we can find you those doing those hate speech and things. We'll use your IP number, we'll trace you. And when we trace you, we'll deal with you under the criminal code for inciting violence and disturbance of the peace. But I believe that beyond that, we must start making regulation for this new media because it's unregulated. And so anybody just takes a phone and says, oh, this plane crash, I wish that so and so had been the one in the helicopter and had died, and dwarfs have eaten him in the forest. I mean, why would you say something like that? And so we need regulation for that new emerging media. But in the meantime, the National Signals Bureau has been given the full authority to track down people who do that kind of thing and bring them to be sanctioned under the criminal code. We and some John Domini Mahama Kaini. Yeah. Edumakasi da was a Mahama you. 24-hour economy no. Mahama muadwene nkosa ade no so. Ti komonipa because we dey on bekasa. Boys ne be din komo. Boys be din komo. So bekasa mo bi anka asema e bi e be hyew. O bekasa. O be din komo. E atem de die no omudi no. E na do ba you me kind of cracho. Boys ni din na do atem papa o ya aboa o ye se o ye mintimi kwa mfuma no nka. E na do ba you. It is art ko no omudi atem se ya ye kase no. Omo platform no omo build ye no. A platform ya atem de die ntino omo build sa platform. Oman build the platform no because say opeso ye education magana for biawo. When ni atem a ye mehwe no. As say na wo so omunya atem de die no. Onko kan dey asem. Ontimi nye preaching. E na nya de obetima ba betena ye motivational speaker. Say ya ye kase Kevin Taylor. So that's who di atem. What does who di atem say ya ye kan? We di atem aba Ghana amamotima yi na pia mo asan kwa America say di atem. Ti komoni you. Sa de na wo di ho atebo. E no na boys ni so yi. E the same juma ya Kevin do ye the same na boys ni no. Onu kwa mpo de san ko TV so wo Ghana. Esu otimi di atem aba Ghana. E ma president man ba bi da ne hwan ma afu san kokotona so America sa akoto aso. Na nado etimi pressure. Mahama ntimi pressure. Ontimi o because boys ne be kasa. Boys ne be din komo. Boys ne di be o maye no mamebre wo ho. Enya do mbejai. Because imagine say obi adi atema timi adi building a platform. Enkofo nim say the platform ya tem di no odi. E wo so. Enkofo so kokwohwe wu. Omo ko onim wo hwe caption na wa twero so obedi obi atem. Wa kokko akwohwe. Etu ka say o san kofo no nya atem di dia. Obey motivation speaker no be. Ne platform yi ya atem di dia ntino wanya sa platform. As you see how so nya no. O jaya be motivational speaker na say o jaya be kan dia asem. Oni hwe ka. Aya atem di dia na eno obedi. So de ye onua na wa fe wo se na wo sere no. Eno bi na omode ye wo no. Obako no obi aso camera na odi obi atem. Na adoda oni etwabo no correct pa na nkofo so more fire. Ade chin na ten ne ba wo so a okope IP address. IP address de any don and some bebre ho. Eno bebre ho so ye chairman. IP address. E na akwo hwe. Enkukon keten ba yo. Eno ma boss share boys ni ade. Chairman, concentrate. Because boys ne be kasa. Any president the munsi ba kun kase pansi ho because wo chi we na we aso camera. Ti komo na ye dini.
Which we na we aso camera. We je two na we so aso. We di kosi ha na we akọ. It is say now wo bechichi wo. Na je wa adwere say wo bechi the whole Ghana na atomu. And I say the whole boys be din komo. Boys be kasa. Tin komo na yedini. Boys be din komo. Ama boys asan kasa. Eti John, we the best sa you know dey good. So be no problem but mo wadwene nko ebo na ohye no mo no so. Na man nkofo nti de wo pese wo ye nase. Tin komo ni you. Man nkofo nti ade property nti abaye president. Omo nti ase. Na afi ne ye bechichi omo edi atem de ene start free Kevin Taylor so. Kevin Taylor start free sa akwa na so. Ene o chi na we say senior man aye serious obo so wo chi nkofo na mpa. Na wanchi Kevin Taylor na otwam kwachi Twino Jonas ono Twino Jonas wonu wadi na na adwatema na woko ono wabedi opim so watema ene odi wo so watema ukwachi na wajai Kevin adwuma na na omunyina ye no omunyina ye adwuma ba akope obie no wo chen de yonko omunyina adwuma ba akona na omunyina ye eti chairman asemo aka na ye isi wo se liable law na da ho na do de ba ya wo se obi a kire na adwen no wo se no problem but still na no you be adwuma ma o ma hu no be so nti o ma be the platforms wa atemdidi na o de build dey no asisi no mu be jai minim program kro mo ba be ye bi mu de na minim o mu viewers do mpo akohwe even Captain Smart Captain Smart kwati mi kasa o tuma NPP a wo ya aboa ene John Bechinkofo John ene Bechinkofo winim bloggers yo media stations o Ghana o munya yo bloggers o journalist ben omo nyina ye bloggers Captain Smart wo ye blogger ene o kwachi ene captain nkofo be chi omo doso Papa John ye nkofo be chi omo doso captain mu nyina ye bloggers omo nyina bloggers ito omo a wo be chi omo die ene ye doso SYZ o ene ka ene chema be ye adwuma SYZ ohine babo amamo ne wa bobi kura minister we say wa mo bi appointment ba ku bi first bobi ansam ene Mahama be chi nkofo omunye omo ye bloggers o nti wo kan kiremu ye en fa ne se we mu journalist o omunye journalist we mu journalist o ba o kwa bruchira na hu journalist international kasa yes the news is happening in Joe and I want to talk to this person okay bro why you standing now okay so o tie journalist say journalist na kasa we mu no they atale we mu ye bloggers o Etime fan show trim say we mu ye journalist wo Ghana ho. We mu ye bloggers. Obi timi kasa no eta wo gulu na hu team fifiri se no pepa. No yi say we mu ye bloggers. Eti check ni ye. Emize onya hu difference between journalists and bloggers. Omu nyina ye bloggers. Obi obi timi kasa no wa sha akofotare no otewo no yi say no omu nyina ye bloggers. Eti check ni ye ni start free Ghana ho na ngasa. Omu IP ndi e beboa won tempa. Ko ndo kan ye na woni mebi wote. No makwa akofa na ne waba be cheche ni sem titi eti John Jamani Mahama ensem wodi abeto abonti na TikTok for no edwa bruta enkopre assembly mind usure di diatema enkopre president MP ni ministers usure di diatema enkopre yenyina yeti kurumha na MPP ableso school for nkura bi kodi akufo ado atem di ni ti ekodi na tem aizo mu kire ma omunyi papa ni ti kuram le kwako jiska duru akufo ado te ote no so mu ye nkura munja o Mahama ba ye di acheche na do so be na okoche no on se wi kasa pe no ache no so no ane mba eye bia wonche omo be wo man mu na azuka atretin afenyo so obekunu azuka ne nam ho abronye kodidi IGP atem de makoche no abronye se wonye rambu enso dan ma na enkrofo eforo ne dan se do omni ni betwa wofum onimu ni Chinese fum bi ayi onimu ni wofum bi ayi njedwa na dwa na motata ne dan ho mu ye ninjas na mu ye vandam hono ahwe ani nya no de nkoma politifo adewa bi na na tracking obi kura mpo ne nam hono ma adewa didi obi atem ne ekoche no ayi bibi na obi kan no so jese wotan bible se me ba empo me nkyere ne mama nim kamfo no efise de awade do no na wo kan anim se de agye bia ye ma ne ba odo no o bible ni o ye president ni nya to so abasi krim sada na wo so di 2 3 na hu ni se o ye funu mu ba nko na ye o ma oman mu ni nyina ipo mu oman ni mu nyina be ye o ma o se ja se de o ye ni fie no na wo ba be ya ma oman no na obi ye bone na wo kan de hye na obi ye bone na atwe na so de a o ye ba hye bone na o ba tampa sa na tie ke ye hu yi ka wa wo ma e kasa na o ye mfumso na ka wa che no na obi tinchen no de suanyansa na hu se papa yi ono ane ba kura na wo chi ni o yi ni o be kana no atum won kasa MPP time e dey na Kevin Taylor and Captain Smart mo manye didi atem hunu o mi se MPP time sa ne mani bi ko so na echichi bi num de bet enyam wo te se Mahama pensu o ye ni abechew abia na wo opposition na nkofo e kasa ma na o mu didi oyonko atem ne de wo ye din kwa no anka dan de a wo se yetene
Kevin Taylor timi didi chief imam otumfo mu nyina atem oba Ghana ha esan say ne party na abetena so nti na man protection security o guard no abronya dia kodi dia IGP atem dia match na American Canada za menya politics na meye e bia no kweda na dia ato Mahama betena akunya so ade ba ko mienu bia waye ama mani age ne ho say social media na asi a opese ogu social media na on pese obema kwan ma bia ba kasa no eno aso no so nam na otiti nsem otie na ohwe na ye chia na watene no enyina ye tikroma etize nkrofo bia boabo ma omo ho ano so mo be ko galamsey site aban so mo ko galamsey site galamsey ni bia be hunu bia yemu ntunku na enyina dia no ba betum Mahama te ya na sa tax force no mo tete so mo ne ko galamsey site ko kunkrofo enyina ogu no asia gwa oku nipa uyi nipa sen asia twitu ko galamsey site gwa oku ma na ma be ye janka enkorata ati se 14 omu kunya lola nkwanhia omu nyina wu ya yesi omu bo omu dakoro panyini bia ankoho enyina dia no betum bi ene ye kan Mahama te ya pe no so ma mpanyifo mo ko yese nkra na wo fo mo bia 100 million aya de eduate no man mu akakra be ko so oti we hwe na ya ampa na ya chia na watene no sala nke nyina ye hwehwe enye nchiche we kasa na abechene ye fo we mu man akufu ado ne ba umi o maso denden di on betena kunya so kasa kire mo no mu ntie ne no mo ti opposition na ba umi ati ni zuru dollar na ene nam jingon price no mo hwe ho asem na mo nka obi kasa na makwakire Kevin Taylor ne na pamfo MPP abele so mu di atema kese se na Mahama na wote wo na ye wo de ene wa ba power obi fa ya wo de ya mo kwachiche wo na de watreti nipa so obi kunu ete wo na obi a wadi obi atem akwache ne dia na mpese mo kire sen isi ade mo ne abronye eyi wo fom na mu di antu anchiri e wo ne da ho na mo tata ne wo ho se komando mo ye jetili makwata tata obi down anadwobra wada fu ado atem di dia nkofo di no ya asem ketwa antini baby na do obi be di atem a kakra akwache no ana de prisons ni dia na yisi musisi dan ni bi ka ho emfa we nchechire oman enipa mu yi mu na mo ye no MPP fom betena kunya so a o member bi di nkwa asem a na wache na tum na ye nyansasua ama NDC fo NDC nso so tie kunya so na wo ma bi ti se Kevin Taylor Captain Smart mo no mu didi mpanyimfo atem no wache ba ko atum na ye nyansasua ama MPP fo na wo ba ye bone dia wuntimi nka na wagya no so na mo firi dia yonko betwa ma obɛfa yawo obɛtele obɛkeka bi akyerɛ wo usura didi atem dia nkɔpre president usura didi atem a nkɔyɛ police ni usura didi atem a assembly man nkɔ stande usura didi atem ho asɛm bible sɛ deɛ wɔtenetene ofedifoɔ no ɛso ani wuo na deɛ wɔka abɔnefoɔ anim no enya nkekaeɛ nka ofedifoɔ anim na wantan ka wonyansafoɔ anim na wɔbɛdɔw tuo nyansafoɔfo na ɔbɛkɔ so ahunu nyansa ma bronya asumunyo no amunya ne dan ho na motaletale sɛ komandofoɔ no na Kevin Taylor mpanyimfoɔ atem a wadidie ɔte wɔ na sumudwo no didida obi anya no hwee anka betun wa mi donya ma afenya ma ko mbe ba election pro na monjaji se me ana me koka se NDC MPB se ka me ko tu no ba bi ogina na ka ne kwante Swansea ye be ko ba election nka tete ye onu kwase ampa nyini no ko ba kimi ana on chimi eye yewura IGP eye yewura tete ye onu one Ghana Police Service say offensive conduct enti na mu gina so a mo de ache abronye dia ene na yura IGP mon kona mon samre bi because say saadi we a obeka say wo ye corrupt no enu enti na mo akwache abronye dia ene yura IGP mon kona mon samre bi enu ena mu adidi mu ane achichia NDC eyewura Don Dramani Mahama mamu ye odi abai achichia obi ka na ase mu social media yakwachi no we ye se yakwachi no ye wo Ghana ha ena na anu ya by election eye chief azoka esesem kokoto minority leader ewo hono mu a enkobe me ye by election wo dukuru na police for gina ho live on what radio ni TV show among for TikTok nya na live ye timi kwa invite no enya no nwa se na no yewura John Dramani Mahama ni DJ ye foko hia ye obusa se omo ye blogging no omo so ye journalist ana yewura John Dramani Mahama sa asemu ye o kai no na ese nka o direct to Kevin Taylor on the betima you ano abra na wo benefit no ono sabe na nese nka obisa nsa asem ene de obeka tie se sa ansem na ese wo omo eye blogging e ma force publication e wo social media no ese oye bibi fa ho yewura John Dramani ma untimi nya hwe because what benefit wo attendidiem eti what benefit a enya afa na abaye ho se de wo benefit ye on se nanado oyade pa
because nanado timi containi ensemfu a ene nkwasiasem a NDC for kafa na ban ho a na enya nokre ni nyina o containi e kan ya se alupre kwa fa nanado kwhwe nku no nanado wantimi wa mti obia oja obia se leave them, let them speak their mind. Abanya eye corrupt emu nipa ya kromfo no omo mpese obi beka omasem enti no omo de saa achichachichi ehu atonkrofo so abanya eye corrupt na yura John Dramani Mahama ni NDC mu ye disgrace to Ghana democracy because of some corrupt na mu ya kromfo enti no mo mpese obi a ebe criticize mo aban no enu enti na mo de saa ehu ene achichachichi no etonkrofo so ne eno ane say na amene entokwa sisirem ye pa police fo ye pa soldier fo mo makopata ntokwa no entokwa ama Ghana ni ene Ghana fo matu akotira Cote d'Ivoire dane refugees o kwa ati ho aye mu nhyew o mampanyi te se wo eti ho untimi nka ho hwe statement kwa mu nyishu bi radio TV so obi anka ho asem ena motete wo ena obi ahwe ena Ghana fo ma atutu akotira obi man so akodane refugees wo adwemboni wo yewura John Dramani Mahama tirimti no wo se wo namwa na wo him so obaka so obe 120 years esu na nado anyiri kya obam esu se na nado asa branche adwemboni wo yewura John Dramani Mahama tirimti no na ke no ane se na amene avide wo pe bibia yafa ensem amanfo ka wo social media ho tamwa na wo benefit tua Kevin Taylor ka emani di na nado atem no eno de na wo hu so obe bibia fa ho edi asem na omo amanfo anka wo Ghana anfa na nado aban ho aso ja obi aso obi ankyere na adwene obi a democracy na obi ankyere na adwene e ba ne se na ade oba ya wa start achiche enam so wo ye corrupt wa ban no emu nipa nya ye corrupt akromfo nti no o di ehu tonkrofo so yera mama se ye no wo mfie miensa edi ye ni no afi na abeti wasumgumbe eti ne aboa ho ene aboa ho papa na afi na abeti wasum ensem because atendidi wa benefit wo ho eti nena mo bechiche nkrofo na ai remo acha wo ye hwan IGP na ankasa nkwa wo ye hwan a ese obi kana asem a wokoche no IGP wo ye hwan obi kana asem a ese ye koche no wo ye corrupt oka odika because niema wo ye nyina ache se wo ye corrupt krono na NDC fo dia enu bi na aye na mse maka musa IGP wani mo nyama wanya wo police adwuma mu mfe ubema NDC fo nkwalawi amu wanim ebegu ase ama wo adwuma waye be semfie aduana ni nyina ebeba 0 bido bibia ase oba so anu ahya ma anu aso nya bi ati Mahama obechi ye nyina yegu Ghana mampeni obechi ye nyina na because wo chichi ile anu odin yo wachichi idi anu odin like so be abo wa obechem o just say you the beka kra ye nyina ye ba akodam because ye nkan ya nuntu ye beka sa because achichi no do so o ma ye nkasa kra ma ye nchire ya adwen yes press ye ma ye press ye mse Ghana a free speech and I watch mother my own na ye kaze ye hu say ye say nkasa be beka no to because so I never knew say IGP on my way mo inte bra kidnapping engine hu me na nkofu ku ye Ghana fo ne ye boy IGP na wo he for IGP police for meji you know na nkofu ku Nigeria fo ye ku ye IGP unity da but no be say IGP corrupt since IGP abechi ni pan into my bank crown into IGP reputation here ne mind like bambo come on it's IGP na wo my parents na ye boarding but be say corrupt into abechi ni pa crop but brand ye ku ye body free IGP ye hu IGP oh my bank crown e dey adia kana for me church mo mochi mama ha mama ajo sisi danyina meka se mo anhunu kwa menkruma amamuo no eno a pepepe na sisi Mahama ebuo no
Kwame Nkrumah no pese o force se obia BCPP ni edintino obomodna achechire UP4 nyina gumu na ebe one party state CPP nkwa na eru o ma no edintino na oni futufo bia na womo di na chi nyina wona na ma appointment ni womo no bekoya no womo sa bekoya no wona na de ma womo ntino no bebia no womo kamfo no yeah Nkrumah never die Nkrumah show boy no mo born ambassador in the long run on one party state and went me amfa mu amamu bia edin koso bre o man Sisi saa pepe na Mahama oyo ubie wa nuko kasa no baba chu obi antimbaye NDC ni mananye yiwo because NDC ko no nyansani bia nim omukro omuso moye professor na so masuang mano nyansan bia nim ene wono mutimi ebo mutirim se we professor and we doctor nanso so e fake eni no nyansani bia nim enko ba se yenyina be ye NPP so MPP fo amna NDC fo amna yi anyansa fo no MPP mu ene nkwase afo no so NDC mu enti wontimi nkase yenyina by force ye meye what they saying NDC fo ne wo yenyina opese MPP ekan ya no tumu se ne be ya monkwase afo no na mu bewuru nation na se monkwase asem na mo kro no mudi ibebu o ma no wo edi mo NDC fo chinyina no ma gbene ya ketwe bi I wasn't saying over social media no eye NDC fo no woman no bode wuro se Mahama ne wo yo no ubu amano the same koso the same amemo no koso papa na sese watu no nsaso be friends jirefo na yakubusibisa no questions Nsanchirefo na obefre won mo no won manye NDC for this kama won mo ya no kresem bia wo ho a wo muntiminka enkonto ponko a nanka ekobase obi ye NDC ni na wakase etia nana ado anase oka ensem bia emfata no a won de ne yentimenchi no nanso so uko kan sembia etia NDC a yenkwachiwo sa yohoni no ya wakwachire odisana abronye no abronye de na be no ubekunu won kwa we nemu am say tramon no na say red no won mbi enti na adwene ya adwuma sa na adwene ya adwuma enkansem o mbegina gina ho kan say afenyo Martins wonka omkoto no onko bekunu no nkese okochi no wome ko buru ha wakumsi no ya anti wo nkan afede ne yakobanse yase wo machi nipa nwotwe nso ne nyina MP NDC for enkontombofo wo machi obia eno anse so machi obia wo mo ya mfo no mudina ma yantimi amfa hankopo bia ango bia ansa tisenia wo mpeso mugu apronye ni masi anase omkochire NPP nia omrinsa abanka bana se hankofo agu omunse na we na oya mu ye ne be ma ye makoma ne omatumu anase mbotimi adwo omkrafiri omunzemu eye mu anim gwase de mbe bia no yanke anu ntumu da because kwase afoti se mo muntimi mefa o ma no ense no tese abusumi enkro yesi abosi amoko bonkwa ye 20 billion munya kwan musisi hospitals enkura no a omo ewo odisen school mu no muntimi emfa odisen aduane papa bia momuni sika no mo de yeden na du sika otwato ho ewo nurses ya ne yafa wo no mo ne adwumafo ano mo ho no a
mo be stop wo mu na sika no efa hene say oil scan so de na mde bayo na de no de hwe o de say enkwara no school na say mo boa no ya mo nyire mo ho na mo moa no na mo nwia sika no na mo be ti say akobia oko o de say restaurant ya ha Mandarin utimi ye friend of buffet ye makwama utimi di nia wope bia na fe uwia akotua ne obetua ana ko bi ekoye no okodidi sa afi na nkrofo no eyo omonwa nti wo mo kan se ema wonsi wo se obedidi bio because no sididi ye no ha wonom ehwa na wasan request se man pano eno omde pano no ema no a obubo pano no guso wosi enim ho ana ne furu no epaye no collapse ye ana ye be fa no efiri ho ye no dru hospital no wiye na mama woni wonua Ibrahim no ene mo NDC fo no mom yes kan sa munua na de bebia no mon kwanya me bagie efiri mo nsem ebiase eba esenia nyansani lumba oka se ya medi echiribi na adakatea obi antibi enkoti no enti nyansafo omiemfa agwene nyansafo no ye fa no sei eni se wose unipa a medi chiribi wa asasi so sese na nado wo ho no ye hunu se aprosifo anase bia na afo kwachiri nkofo bia na makatakata wabi nanso prosi atwira abo nkoko mususu mu bia na afo no ni wode se no mo atwira mo omokoko so prosi enso makatakata omani sese am robbery na mo bridi wo no mo no na mre bi beba no mo besan ye complain munim se mo am robbery na mo bridi no omo abesan tiesi mo so tisania akofa jata na ne nkola abiro mama na America anu ma na fi wangini in the long run no no atiesi so no wakun in the long run se tie bia mo am robbery no a mo de bridi wo mo no mo so de bisi mo won se mo yi 24 hour economy no mo makwan ma am robbers atimi anyini wo omanum na Ghana fo anhuru nyansa yedi esum anase dumso eye 24 hour economy amane yi asie dumba katia nba se o ma be adwuma na dwo ne de kan ho no sese nkania na wo hina mode adwuma na dwo mo ahye da na mode dumso no abehye ho ene sika ese nka mode eso kania no mo chegu mo botomu na mo chegu mbotomu na mo wieye ni mo be bia no mo bebu konta mo wieye na mbohunu na wo Mahama wo be complain say atemdide na doso wo timi gina simbia so didi na nado atem tabin kabin teda mo na mo man sika e man didi na adesai na nado be wo mia ni NPP fo ne otumfo atem enemo jano onamhomo ankochi no na abronye ekodidi yohoni se ne mpabo mo bonya mo ankochi no sese selective justice na moye no atemu no ho mamo mo wie ye da ho na ndakatia o obi antimi nkoti nipa wie ne hia na mo fi se one party would send on person mugum MP na nyame bem na akoso mo pese mo se asante no nyame ma no nkoso nyame ma no nkoso mo wieye ne hia Mahama. How to use the laser home kit. First, apply the gel directly to the tooth surface as demonstrated on the video. Second, connect the light to your phone using the USB provided. Leave the light shining on your teeth for 16 minutes. Fourth, rinse your mouth
and the mouthpiece with water, cold water. And lastly, smile. Using the toothpaste separately. Brush twice daily with the toothpaste. Bear in mind, this product is not suitable for pregnant women, breastfeeding mothers, and children under 18 years old. Enjoy! I am cheerful. So we'll pay a sifita structure of what and the enough for Wokodom unique laser whiten. Any tea stains, coffee stains, smoking stains to be a unique laser whitening product. Ebaying in air free summer, come. The Oyan is so befraying. I was 079 99792330. Unique laser whitening or say Muni Sesso. Abone fonti. I was so more bumble here. Na me papa mu de. Pro Technologies. And me come from my Ane. Pro Technologies. We are specialized in both sales and installation of CCTV cameras. Yes, on ESA install CCTV cameras in the South Ghana and NASA brochure. Now if you're Ghana. Now best CCTV camera installation. We need Pro Technologies. And in South. We have CCTV camera installation, electric fence, automated gate, access control, video doorbell, and our intercom, and our satellite TV, home theater, so we pay biato, and our water, and our PC install them out. Pro Technologies. And what's our fry? National so. Say video nyina from America bochime ndi sane papam na opedia man nwene ho na ne bo nso da form ne general construction so pese si fie di mawo say ya bansoro dantia so wa hyase na pese ewie di bawo ana afa na pese si di mawo no woni en eminsa wo so ne de wo mu ne se ye no nyina ne wa bochime mu ha ene branch e wa Ghana na enim obra wo bre ndi so sika fa ensemu a sro bia nim wo dad da e dan bi apese osi pride bia. And which is so here solar power and a bamba home sensem bia there. Only Pro Technologies any so ye smart home. A buy from video be a person show fee and na intercom e di hujuma. Any essential interior decoration. Yes you fee na maw and na wa you fee na pese sisi ho de mawo. Say a office ye betwa ho neat. Me wo car tracker and a GPS how beti media track your car. Bibia car na nam bia obeti ma hwe e wo phone so. And we just so to video bi na wo ko e first install it. And na settings ye beye e Your Ghana office ewo Ashie Adenta Dodoa Road Yane CBG ene di animhwe. For information or WhatsApp +1 401 7570 300 and +1 401 6992 254. Pro Technologies. Customer satisfaction is our topmost priority.